And 3 people have been arrested at an illegal gas filling station within Embakassi estate during a raid conducted by the Energy Petroleum Regulatory Authority officials and DCI officers. The 3 were found at the site as they emptied gas from a truck into cylinders. EPRA says it is tracking the masterminds of the illegal site while warning Kenyans against buying cooking gas from unregulated dealers. It is estimated that oil marketing firms lose hundreds of millions of shillings in revenue every year. Haki ya Mungu. Mungu wangu. Kwani hao watu wanini hapa hakuna? Ile ni gari na awai, Mungu wangu. Wei. Sasa karibu na hapa na airport, Mungu wangu. Haki ya Mungu. Wewe. Ana vile watawatch. Goodbye. Vani kwa wa manawa. Lakini inakaa kuungua bado. Na wameanza kurudi kwenda huko. Kama watu wametoka. Wana cheki watu hii. Watoto wameteseka sana. Twende kwa nyumba. Oh my God.
Oh my God.